Hello everyone. So I welcome you all to this demo session classes on this subject of GS2, which is referred to as the subject of international relations. আমি যদি GS2 চাওঁ, GS2 comprises of some subjects like the polity, governance, international relations, which are very important in the perspective of this particular paper. এতিয়া পলিটি বুলি ক'লে আমি দেখিছোঁ যে পলিটিৰ বহুত কুৱেশ্যনছ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, be it in relation to the parliament, be it in relation to the judiciary, be it in relation to the panchayati raj institutions, এই গোটেই বস্তুখিনি আহে। Okay, তাৰ লগত বহুতখিনি বস্তু আহে, be it in relation to the executive, legislature as well as the judiciary. But at some point of time, if I say about the governance, how government directly functions within a respective country, within a respective polity, সেই সিস্টেমটোকে আমি গভৰ্নেন্স বুলি কৈ আছোঁ। আৰু তাৰ লগত কেতিয়াবা আমি কি দেখোঁ, গভৰ্নমেণ্ট ডাইৰেক্টলি ৱৰ্কছ ইন টেণ্ডেম উইথ সাম অফ দি আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ অফ দি ৱৰ্ল্ড, বি ইট দ্য নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ, বি ইট দ্য কাণ্ট্ৰিজ which are basically at the closest of that particular country and also to the countries where they share some of the common interest. তো সেইবিলাককে আমি কি বুলি কৈ আছোঁ, the countries which are exterior to the country and therefore at some point of time to maintain the respective relationship as well as the friendship, we can see international relations comes into prominence. Okay, so today I welcome you all. My name is Jepul Kalita. I will teach you basically what is the respective approach that you need to take in your upcoming mains as well as for various other exams in relation to the subject which is known to be international relations. Eta bostu hoday monot rakhiba, international relations is something which is very dynamic in nature. ये चीज हमेशा दिमाग पे घुसा के रखना, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। हर टाइम इसका जो एम्बिट है, हर टाइम इसका जो एक रेस्पेक्टिव अप्रोच है, ये अप्रोच को समझना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रेस्पेक्टिव अप्रोच, हाउ वी नीड्स टू टैकल दिस पर्टिकुलर पेपर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन स्टडी, इवन रीड दिस पर्टिकुलर पेपर। मैं आज गुटे अप्रोच खिनी बुझाई दी मैं, ये पूरा जो अप्रोच है ये मैं तुम लोग को समझा दूंगा और उसके बाद मैं एक टॉपिक लूंगा और एक टॉपिक का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, so that you at least should know that how we basically is providing the mains crash course, how we are providing the education system in our institution. तो हमारे कोर्सेस जब तुम लोग लेंगे, जब you will basically go and purchase our courses in our apps and also via various means, so at some point of time you have to see that how much quality this particular course is providing to you. And इसी के basis पे our various faculties और सारे demos भी है, you can see the list of demos. So this is also a respective demo class where I will directly tell you about the respective approaches which we will take in your upcoming classes. ये सब हम लोग देखेंगे. Okay, so now we'll start with the topic international relations. एखिनि start কৰাৰ আগতে international relations, when we try to start, okay, I will take the red one. So you can see that what is the nature and subject and strategy of this particular paper. Nature, subject as well as the strategy of this particular paper. The first thing is the content. अगर कंटेंट सही ना होना तो पढ़ाई का मजा नहीं आता है. You have to go ahead with the content which is a good content as well as a quality content. You cannot rely on a content which is more in quantity but less in quality. We have to do something which is more in quality, and therefore content is very important, and our smart books are basically designed which are very much updated
So the smart books which we provide are very much updated until 2024. मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2024 तक हमारे जो क्वालिटी है ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर्स, ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, दिस क्वालिटीज आर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स which is basically the demand of this exam. So इसीलिए कंटेंट के लिए हमारे स्मार्ट बुक सफिशिएंट है तुम लोग के लिए. उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So we have to know that how the type of questions is basically asked in this particular paper. किस टाइप का क्वेश्चंस यहां पे पुट फॉरवर्ड किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चंस यहां पे पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. And I can guaranteedly say you that many things are very much predictable in nature. बहुत सारे चीज क्या होते हैं, predictables होते हैं. So therefore I can say that the type of question is something which is very important once we are basically taking the approach of a subject like international relations. So ये होता है क्या, type of questions. उसके बाद क्या आता है, approach आता है. Approach. ये जितने भी questions है, whatever is the amount of questions, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग को यहां पे मिलता है, इस सब्जेक्ट पे मिलता है, उस क्वेश्चंस का अप्रोच कैसा रहेगा. What is the type of template you need to choose once you are directly going ahead with the respective question. कौन सा अप्रोच लेना है, किस टाइप का अप्रोच लेना है, डायनेमिक लेना है, स्टैटिक लेना है, उसका कॉम्बिनेशन लेना है, स्टैटिक प्लस डायनेमिक, किस चीज का लेना है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे कहां पे, अप्रोच पे देखेंगे. उसके बाद आता है सोर्सेस. Sources at various instant of time, if I referring it to the international relations. In various occasions, we have to remember that yes, we needs to follow some of the relevant government sources. कुछ relevant government sources ऐसे ऐसे है जहां से हम लोग कुछ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, and through this data we can write our answers. So that is the sources. Okay. उसके बाद आता है टाइम, कि ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट में हम लोग को कितना टाइम खर्च करना है, कितना टाइम नहीं करना है. ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू नो. व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइमिंग दैट वी नीड्स टू चूज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइमिंग दैट वी नीड्स टू डेडिकेट टू अदर सब्जेक्ट्स. ये भी हम लोग को डिसाइड करना है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. उसके बाद आता है कंप्लीशन. अगर हम लोग उस टाइम फ्रेम के बीच में इसको कंप्लीट कर दे, दैट मीन्स यू आर ऑल सेट टू राइट दिस पेपर इन योर अपकमिंग मीन्स. But at some point of time, if you have not completed, that means your approach was basically wrong, your sources were basically wrong, your time has taken more, and therefore you have not set your time beforehand even starting this particular subject. ओके, उसके ऊपर यहां पे और चीज ही है कि अगर यहां पे तुम्हारा कंप्लीशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इवन द कंटेंट व्हिच यू आर स्टडिंग इज नॉट एडिक्वेट, इज नॉट सफिशिएंट. सो आवर स्मार्ट बुक्स आर सो वेल डिजाइन्ड दैट यहां पे तुम्हें कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा. उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कौन सा सोर्सेस से पढ़ना है, ये सब भी हम लोग देते हैं इन आवर स्मार्ट बुक्स. So that you can basically complete this particular subject within a stipulated time period and no other sources needs to be followed. Okay, उसके ऊपर lastly you have to go ahead with a review कि मैंने जो पढ़ा है वो कितने टाइम पे मैंने कंप्लीट किया है. You can also suggest this particular approach to even your near and dear ones whom you also want that they should also clear this particular exam and get into the service of this particular state. तो ये होता है ये पूरा approach about this particular subject. Okay, all clear? All clear? Any problem with this? ठीक है, चलो. If you have any problems, you can even write to us. Okay, in relation to this particular subject. Okay. Next आते हैं. इसके बाद आता है हम लोग का क्या, स्कोरिंग. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, स्कोरिंग. फर्स्ट क्या आता है, टेम्पलेट्स. You need to follow a proper template whenever you are basically studying a particular country and its relation with that particular country. Supposedly, take the example of India
and US. ओके, इंडिया यूएस, ऊपर से मान लो इंडिया रशिया. टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया यूके. टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया फ्रांस. टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया इटली. So take supposedly this particular 1, 2, 3, 4, 5 nations. In these 5 nations, whatever you are studying, okay, it has to be followed with a particular template. मैं जब countries के बारे में पढ़ता हूँ, within that particular ambit of the country which I am basically studying, मैं इसका list down करूँगा कि जब मैं इंडिया यूएस पढ़ूंगा या इंडिया यूके पढ़ूंगा या इंडिया रशिया पढ़ूंगा, ओके, या मैं इंडिया फ्रांस पढ़ूंगा. So I have to follow a particular template through which I can directly make this particular country clear with every perspective. So अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इंडिया यूके पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल रिलेशंस. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिक्योरिटी रिलेशंस. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल रिलेशंस. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सोशल रिलेशंस, बेसिकली एसोसिएटेड विद द कल्चर, with religion. Maybe religiously we are very much attached, maybe culturally we are very much connected, maybe geographically we are very much connected. हाँ, geographical reasons also. So इतना जितना भी हम लोग का रिलेशन है, ये हम लोग सब एक टेम्पलेट बना लेंगे, which may be equivalent to the political relations, social relations, economic relations, geographical relations. Okay, then we can see about various relations associated with science and technology. हम लोग उस countries के साथ कुछ relations कर रहे हैं क्या in terms of technology? Maybe the relations may be with space also. So ऐसे हम लोग एक template बना लेंगे और उस template के help से हम लोग एक एक country का जितना भी relations है उसको हम लोग list down कर लेंगे and that will fulfill your template making and that is basically important for your scoring. क्योंकि हम लोग को सब पता चलेगा, देन इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस. इसके बाद आता है क्या, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग दो टाइप का होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. वन इज द ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, मीन्स यू नो दैट पर्टिकुलर कंट्री very much objectively. That means you know only something about that particular country but not in depth. But whenever you are going ahead with a subjective understanding, you know that country and its relation in depth. एकदम अंदर तक, कोर तक तुम लोग कुछ जानते हो उस कंट्री के बारे में. तो today if I say about the relations of a country like India and Bangladesh, so objective understanding of this country means what? You know that Bangladesh is surrounded by 3 sides by India. Okay, Bangladesh has borders with India. Okay, Bangladesh is a neighboring country of India. Okay, Bangladesh का capital ढाका है. तो ये तुम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है. यू नो द आउटव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशंस. और इंडिया बांग्लादेश का रिलेशंस बहुत सही है, तो ये सब जानते हो तुम लोग. बट व्हेन आई एम गोइंग विद अ सब्जेक्टिव, यहां पे बांग्लादेश का इन डेप्थ जाएंगे हम लोग. बांग्लादेश का इन डेप्थ जाएंगे. इन डेप्थ मतलब क्या, व्हाट इज द सिक्योरिटी रिलेशंस ऑफ बांग्लादेश विद इंडिया, what is the defense relation of Bangladesh with India, what is the civil relations of Bangladesh with India, what is the political relations of Bangladesh with India, what is the geographical relations of Bangladesh with India, सब पढ़ेंगे हम लोग. So that means what, it is the understanding which will make your score good. तो हम लोग को मेंस में क्या चाहिए, मेनली सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, और प्रीलिम्स में हम लोग को क्या चाहिए, मेनली ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. इसके बाद आता है क्या, फ्रेजेस. That means important personalities का phrases, नहीं तो ancient relics का phrases. So when I am saying about the phrases, you are writing an answer with respect to IR. तो यहाँ पे कुछ important phrases होता है which has been said by some of the global leaders. It may be Karl Marx, it may be Rousseau, okay, it may be Plato, it may be Aristotle, it may be Mahatma Gandhi, it may be Ramanujan, okay, it may be from the Kautilya's Arthashastra. इनको बहुत धৰণৰ কি থাকে. We can see some of the phrases which are very very important once you are writing those answers, because that directly suits the relevance of that particular topic which you are basically writing.
তো হেতু কাৰণে যেতিয়া you are writing the phrases, when you are writing some of the comments of some of the famous personalities of the world, so at that point of time you are making the reference that আজি যেটো আমি ৰিলেশনছৰ কথা পাতি আছো, it is not something new. Any type of international relations existed even during the earlier periods. So এইবিলাকে আমাক বহুত কামত দিয়ে. This will attract some of your marks whenever you are writing a answer. তাৰপিছত কি আহে? Examples. Examples can be static, can be dynamic. Static মানে কি? যেটো অলৰেডি হৈ আছিল, এটা টাইমত হৈ গৈছিল, তেনেকুৱা টাইপৰ examples এটা দি দিলা. Or else you choose an example which is of recent origin. Supposedly you can see that some of the intolerance can be seen with respective to minorities in Bangladesh. So tar logot, if you give and quote a recent example which has happened recently, that is something which is very much dynamic. But when I am referring about static, that means what? That means something which has happened in the past and you have taken this reference to understand or to write this particular question. So teneke ami ki dekha pam? Examples dekha pam. Understood? Okay. Okay. Next ami ahi jam ki? Syllabus. Okay. International relations or direct syllabus to ahi jao ami. India and its neighborhood. Bahut besi important. Mane jodi if I draw a country like India, sorry. If I draw a country like India, okay, so at this point of time, if I say this is Lakshadweep and this is Andaman Nicobar, okay, here jodi ma neighboring countries er kotha kau, that means here we have got Pakistan, here we share a small boundary with Afghanistan, but at present we do not have this boundary just because it has been occupied by the Pakistan occupied Kashmir area. Efale China ase, which we consider to be Tibet. Okay, ekhini Nepal ase, ekhini manot Bhutan ase, and then we have got Bangladesh over here, and then we have got Myanmar over here, we have got Sri Lanka over here, we have got Maldives over here. Okay, etia when I am referring about neighboring countries, so neighboring countries boli kole ki hoy? Ebilak country hoy. Ejibilak moi naam kolo. Okay, neighboring countries. And we consider this to be neighboring countries just because they are at a closer proximity towards a country of us. Amar country ekdom usorot tahat ki hoy? Ase. So therefore, we have to understand the relations between India and this particular neighboring countries. Tarpsot ki ahile? Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. Bilateral grouping, regional grouping and global grouping. Okay, bilateral grouping mane ki? Supposedly two countries are basically involved. Kobat India US involved hoy ase, ba kobat India Australia involved hoy ase, ba kobat India Nepal involved hoy ase. Okay, so ebilak ki hoy jay? Bilateral relations or groupings. Tarpsot ki koise? Regional groupings. Regional groupings mane, take the example of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Etu basically for the region of South Asia. Take the example of ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Etia Indo-ASEAN relations ase nai? Ase obviously. Indo-ASEAN relations. So that is very important. Ebilak bostu pohibo lagibo. Tasot koise global groupings. Excuse me. Global groupings. Global groupings to ki hoy? Global groupings means, take the example of G20. Group of 20. Global groupings. Yat sob humay ase. US humay ase, UK humay ase, Russia humay ase, China humay ase, African Union humay ase, European Union humay ase, India humay ase, Japan humay ase, gute countries humay ase. So etu ki hoy? Global groupings. And also agreements involving India or are affecting India's interest. Any type of agreement. Take the example of Kigali agreement, Paris agreement. Jot India eta party hoy. So ebilak bostu ami pohibo lagibo. Tasot koise effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. Effect of policies. Kali porohi etia supposedly eta term ulaisile Islamophobia. Okay, so ebilak loi pelai, e policies bilak loi pelai kiba impact ahise niki ba kiba effect korise niki India's interest ok. To ei bostu to ami sabo lagibo. So that is also very much important. Tarpisot Indian diaspora, we all know that ami jodi aji kobole jao
India directly earns a huge amount of remittances. Remittances মানে কি হয়? আজি যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহ এজনে বাহিৰত চাকৰি কৰিব গৈছে আৰু তেওঁ যদি ঘৰলৈ পইচা পঠাই আছে, we earn a small amount of revenue which is known to be remittances. So যদি মই remittances-ৰ কথা কওঁ, that means what? That means at some point of time, this Indian diaspora is directly sending us this particular amount of remittances which we are basically collecting from some of the NRIs which are living outside this whole country. So এতিয়া এই ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পোৰাৰ লগত এনি ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ যদি হৈ আছে, সেই বস্তুটো আমি ক'ত চাই আছোঁ? ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পোৰাটো চাই আছোঁ। অ'কে, যে হাউ ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পোৰা থাকাৰ কাৰণে আমাৰ কিমানখিনি প্ৰেজেঞ্চ বাঢ়িছে, আমাৰ কি হৈছে কি নহৈছে, এই গোটেইখিনি আমি কিহত চাই আছোঁ? ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পোৰাৰ আণ্ডাৰত চাই আছোঁ। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, এজেঞ্চিজ, ফ'ৰা, দেয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মেণ্ডেট, এইবিলাক আহি যাব, ইউএনৰ কথা আহি যাব। অ'কে, ইউএনৰ কথা আহি যাব, ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ কথা আহি যাব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড IMFৰ কথা আহি যাব, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন WHO কথা আহি যাব। অ'কে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ILOৰ কথা আহি যাব, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কথা আহি যাব। অ'কে, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ কথা আহি যাব, ব্ৰিক্স বেংকৰ কথা আহি যাব। অ'কে, চ' এইবিলাক কি হৈ যায়? ডাইৰেক্টলি চাম অফ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড তাহাঁতৰ কি কাম বা তাহাঁতৰ কি মেণ্ডেট বা তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি, এই গোটেইটো আমি এই ৰেচপেক্টিভ চিলেবাছৰ টপিকত চাই আছোঁ। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল? অ'কে, এতিয়া মই কেইটামান কুৱেশ্যনছ কম্পেয়াৰ কৰি আছোঁ তোমালোকৰ, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ইন দ্য ৰিচেণ্ট পাষ্ট বোথ ইন UPSC এজ ৱেল এজ APSCত আহি পাইছে। Both in UPSC and APSC, questions কিছুমান আহি পাইছে। Okay, so you can see that in the recent times, এই দুটা question UPSC আহা, এই দুটা question APSC আহা। Okay, you can track the analysis, you can take the pattern, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ questions সোধে আৰু আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰ'চটো ল'ব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিজৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ কৰিব লাগিব, so that we can attempt the number of questions which are basically coming in and around our respective papers. এতিয়া ফাৰ্ষ্টলি কি সুধিলে? ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পোৰা চিলেবাছত আছিল নে? ডাইৰেক্ট চিলেবাছত আছিলে। ক'ত? দিছ ওৱান, চি। ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয়, ডাইৰেক্ট টপিকত এটা কুৱেশ্যন কৰিছে। তো যদি আমাৰ কাৰণে চিলেবাছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, জাষ্ট টেক ইট। এবাৰ ভাবি চোৱা যে মোৰ যদি চিলেবাছখন ক্লিয়াৰ হৈ থাকে, দেন অবভিয়াছলি এট ছাম পইণ্ট অফ টাইম ইট উড বি ভেৰি মাছ হেল্পফুল ফৰ আছ to predict some of the questions which may basically come in your upcoming mains. যেহেতু time বহুত কম আছে, okay, we need to prepare well with respective to the syllabus and not go outside the syllabus. আৰু তাৰ কাৰণে we have specifically designed our crash course. Okay, তো আমি crash courseত কিখিনি পঢ়াম? যিখিনিয়ে syllabusৰ মতে important and যিখিনিয়ে predictable হয় amongst this respective syllabus. সো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো এতিয়া যদি মই কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ, কি কৈছে? ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পোৰা হেজ স্কেলড নিউ হাইটছ ইন দ্য ৱেষ্ট, ডেছক্ৰাইব ইটছ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল বেনিফিচিয়েল ইন ইণ্ডিয়া। কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি? পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক কনটেক্সটত ইন ৰেচপেক্টিভ টু দ্য পিপল হু আৰ বেচিকেলি সেড টু বি ইণ্ডিয়ানছ লিভিং ইন দ্য ৱেষ্ট, আৰু তাহাঁতৰ কাৰণে আমাৰ পলিটিকেল আৰু ইকনমিকেল ইম্পেক্টটো কি হৈ আছে, সেই কুৱেশ্যনটো সুধিছে। ইমান ভেৰি ইজি কুৱেশ্যনছ। You have to just classify who is an Indian diaspora and then have to discuss what is the respective political and economic benefits which India is gaining just because from the NRIs who are living on the West. এই কথাটোকে কৈছে। ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন, UPSC কুৱেশ্যন, 2023 আহি পাইছে। তাৰপিছত আহিছে কি? ভাইৰাছ অফ কনফ্লিক্ট ইজ এফেক্টিং দ্য ফাংচনিং অফ SCQ. In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. Okay, so এইটো SCQ নহয়, এইটো SCO, sorry. SCO মানে কি হয়? Shanghai Cooperation Organization. ক'ৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো? ক'ৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো? কুৱেশ্যনটো আহিছে এইটোৰ পৰা, ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, দেয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এণ্ড মেণ্ডেট। অ'কে, তাৰ ওপৰত এইটোতো ল'ব পাৰা, গ্ল'বেল গ্ৰুপিংছ। চ' ইউ কেন ৰিলেট দিছ টু কুৱেশ্যনছ, ডাইৰেক্টলি ৰিলেট কৰিব পাৰি গৈ আছোঁ আমি। কনফ্লিক্ট ইজ এফেক্টিং দ্য ফাংচনিং অফ দ্য SCO, চাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। এইটো এটা গ্ৰুপিং হয় য'ত ইণ্ডিয়া আছে, ইভেন পাকিস্তানো আছে, ৰাছিয়া আছে, চাইনা আছে।
Okay, so therefore this type of question is basically asked which has been reflected in our syllabus. তাৰপিছত যদি মই আহোঁ APSC related questions ইয়াতে কি দেখিবা তোমালোকে in keeping with its neighboring first policy India describes normal neighborhood relations with Pakistan elucidate and comment neighborhood relations ক'ত আছিলে I can guaranteedly say you মই তোমালোকক আজি এটা ধুনীয়া suggestion দি দিছোঁ এনেও মই ক্লাছত কৰামে but you can directly predict a question from India Maldives relations okay ba Sri Lanka India Maldives and India Sri Lanka okay and even India Thailand relations is also in news কিহৰ কাৰণে ভিসা ফ্ৰী এন্ট্ৰি দি থৈ দিছে okay until October November so এটো কাৰণে ইন্ডিয়া থাইল্যান্ডো বহুত নিউজত আছে আৰু ইন্ডিয়া মালদ্বীপছ আৰু শ্ৰীলংকাটো ক'বই নালাগে হাম্বানটোটা পোৰ্ট ললে সৰি এয়াৰপোৰ্টটো ললে ৰিসেন্টলি শ্ৰীলংকাৰ just near side the Hambantota port seaport which has been acquired by China আৰু ইন্ডিয়া মালদ্বীপছৰ ৰিলেশনটো ক'বই নালাগে বহুত বেয়া চলি আছে এতিয়া সদ্যহতে okay because we have got a pro Chinese government there okay so you can expect a question from this particular three topics of this particular three neighboring countries very important ঠিক আছে তো ইয়াৰ আহি গল ডাইৰেক্টলি হে কোৱেশ্চনটো neighborhood relation ঠিক আছে fourth to কি উদিছে as close neighbors India and Nepal share unique and its friendship তো মানে ডাইৰেক্টলি কিহৰ কথা উদিছে kinship and culture related India and Nepal relations তো এটো ওপৰ পৰা আহি আছে এটো আহি আছে India and neighborhood relations বুজিলো so এই চাৰিটা কোৱেশ্চন যে মই দেখালো has any question has gone outside syllabus nice one every question is within the ambit of the syllabus not a single question directly comes out of syllabus so etu kane you can say that how much it is predictable moi to predict kori dilu jodi question nahe just call up me and hudiba je sir apuni ki predict korile question nahile so eta in any of the paper you can see that something in relation to Maldives is basically been asked in relation to Sri Lanka may be asked in relation to countries like Thailand can be asked okay so এই বস্তুবিলাক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো in the upcoming times okay so এই question to আহিবই আহিব লিখিলবা you have got 15 marks if you have properly studied this particular question সেইবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰেছ কোৰ্সতে কেনেকৈ এপ্ৰোচ টু লৈ পেলা কেনেকৈ লিখিব লাগে okay so এইখিনি syllabus and that too I have discussed with a respective question চাৰিটা question দুটা UPSC question লৈছো দুটা APSC question লৈছো okay that is very important okay এতিয়া যদি মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক তোমালোকক কওঁ যে আমি টপিকসবোৰ কেনেকৈ পঢ়ো okay বা আমি টপিকসবোৰ কেনেকৈ ফ্ৰেম আউট কৰো বা কেনেকৈ আমি চক আউট কৰো which is very important and which is very relevant okay so এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব and that is very much important once we are directly going ahead with the perspective of following a respective paper এতিয়া first question to ইয়াতে কি কেনেকৈ আহিলে objective and principles of India's foreign policy objective and principles of India's foreign policy এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচিৰ টুৰ মেইন অবজেক্টিভ টু কি মেইন অবজেক্টিভ মানে মেইন যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ডিফাইনিং ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচি এটো কি হয় ওকে ইয়াৰ মাজত কিখিনি আইডিয়াজ সোমাই আছে what is the type of ideas that it tried to follow when they have framed India's foreign policy এই গুটেই বস্তুখিনি আমি এটা এনালাইসিস কৰিব লাগিব সো ইয়াত কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ল্যাগ দি থৈ দিছো সব মই ওকে তোমালোকে নিজে নিজে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগে একচুয়ালি যে ইয়াত গুটেই যিমানখন ফ্ল্যাগস আছে এই ফ্ল্যাগস এখন কোনখন কান্ট্ৰিজৰ হয় ওকে সো ইউ নিডস টু আইডেন্টিফাই ওকে এখন বাদ দি পেলাই ওকে এখন নালাগে এখন সবে জানে বাকিবিলাক তোমালোকে ট্ৰাই টু আইডেন্টিফাই ওকে আমি এনেকেও জানিব লাগিব okay tomorrow if you wants to become an IFS so at some point of time it is very important that you should know properly that how the country and its relations are basically performing okay so এই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব ঠিক আছে so ইয়াতে এটা কথা লিখোৱা আছে যে the multifarious objectives of India's foreign policy achieve a blend of national and international interests সদায় যদি আমি ফৰেন পলিচিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এনেকুৱা কেতিয়াও নহব নোৱাৰে যে আমি যেতিয়া ফৰেন পলিচিৰ কথা কওঁ ইট ইজ অনলি অন ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট national interest may come first but it is not obviously and always the national interest
At some point of time, we are even following international interest. আমি গোটেই ওয়ার্ল্ড বা গোটেই কান্ট্রিজ বা গোটেই সিস্টেমটোৰ কথা ভাবোঁ সদায় আমি এটাৰ লগত নাথাকোঁ বা সদায় আমি এটা পক্ষতাই কথাটো নাভাবোঁ we think both the ways which may be national which may be international but yes nationals are priority national interest are priority আমি national interest to আগতে ভাবোঁ and therefore these things are very important whenever we are talking about the objectives of the international relations that we have ঠিক আছে to achieve its security and socio-economic advancements while at the same time working for peace freedom progress and justice to all nations and people yes that is the main objective of our foreign policy okay so এই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এতিয়া বেসিক objectives of India's foreign policy কি ক'লে aims to safeguard and further national interest in terms of protecting the country's political independence and promoting its external security yes okay আমি safeguard কৰিব বিচাৰো কি national interest first okay তাৰপিছত seeks to promote world peace এটো আমাৰ DPSP মেনশনে আছে DPSP mention আছে আমাৰ directly article 50 where we talk about the promotion of international peace and security directive principles of the state policy part 4 under article 36 to 51 directly likha ase ebila bostu constitution so at some point of time the promotional of peace and security is the mandate of us aru tar karone ami foreign policy to ebila kothai ko tarpot ki likha ase to promote harmony and cooperation between the countries that have ideological political and other differences etia aji jodi moi ko India and Pakistan so we all know that we do not have any form of similarity aru hetu karone aji yate harmony nai amar majot cooperation nai okay but we try to tackle ahead with this particular number of differences but tekethokole he bostuto nibisare aru tar karone ki problem hoy ase that today we do not have got an official relation between whom between these two countries India and Pakistan but we have got relations with other countries like we have got relations with other neighboring countries like Nepal like Bhutan like Bangladesh like Sri Lanka like Maldives iman khini hoab jeto Maldives logor amar official relation to beya howa nai so ei bilak bostu ami sabo lagibo whenever we are dealing with international relations because eta bostu hotai mane rakhiba that in international relations there is never a permanent friend never a permanent foe every time it is based on interest relations build up only on the basis of interest and nothing else to hetu bostu hotai mane rakhiba okay tarpot ki koise to direct his foreign policy towards realization of equal rights of all peoples and nations without discrimination that means today we are talking about right to equality which is mentioned under article 40 right to equality irrespective of caste race sex religion place of birth ebilak ami discriminate nokoro so we are basically focused on right to equality tarpot leveraging international partnership to promote India's domestic development so আজি যদি আমাৰ ডমেস্টিক ডেভেলপমেন্ট লাগে দ্যাট ইজ ইনসাইড দ্য কান্ট্ৰি আজি যে বাহিৰৰ ইনভেষ্টমেন্টছ বিলাক আহিছে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্টছ বাহিৰৰ টেকনলজি আহিছে কালি পৰহি আমাক যদি কিবা এটা হেল্প লাগে উই কল স্পেশালিষ্ট ফ্ৰম সাউথ কোৰিয়া জাপান লণ্ডন ইউকে okay or Germany or France তাহাঁতৰ পৰা কিয় মানুহ আহে because we wants to tap the potential that we have by their respective experiences তেখেতসকলে আহি পেলাই ট্ৰেড আপ কৰে এণ্ড উই ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট আৱাৰ পটেনচিয়েলছ তো সেইকাৰণে আমাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ বহুত কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এডভান্সিং ইণ্ডিয়ান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড লিডাৰশ্বিপ অন মেটাৰ্ছ অফ গ্ল'বেল গভৰ্নেন্স আজি যদি মই আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ কথা কওঁ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কথা কওঁ এইবিলাক আমি কি কৰি আছোঁ we are directly advancing the representation and leadership of this particular peoples in the matter of governance Zimane at some point of time I can directly say that people are involved in various forms of relations with other countries at some point of time our representations would be considered good our representations would be considered what at some point of time I can say that our representations would be considered very much favorable as compared to a representation of a other country so ei bostu bilak ami sabo lagibo so that are very important whenever we are representing ourselves in the global level বুজিলো ইয়াতে হৰুকে মই এটা কথা কৈ দিও এতিয়া তোমালোকক বিফোৰ we directly proceed to the other part of the syllabus see we have got this smart books which is a perfect companion for your preparation for your upcoming means
তো আমাৰ ইয়াতে স্মাৰ্ট বুকছখিনি আছে which comprises of Indian polity, Indian economy, environment, ecology, যিমানখিনি আছে every subjects you will basically get in detail and that too in an updated form. I can guaranteedly say you that you have been updated till 2024. Very, very important. A update to market or kotun nai. We have tried to include the static portion with the dynamic and then try to explain you the respective concept. So tar karone amar smart books ase which is very much available both in printed form as well as in PDF form. So in whichever form you wants to go ahead, you wants to purchase, you can directly contact us. So a 17খন book তোমালোকক যেনেকে লাগে, it may be in the form of smart book, that is printed form, in the form of hard copy or soft copy, you will basically get from us. Okay, so yate tumaloke just get us a call and then you can directly go ahead in purchasing this smart books. Okay, tar uprot you can see that we have been launching this particular foundation or a mains crash course. Okay, eta amar foundation course start hobo goi ase. Okay, and we can see a mains crash course is also getting launched soon. Okay, mid manot amar etu arambho hoi ase. So where you will get access to both the offline and the online modes. Okay, and you can see that all these things will be basically covered and all the important terms and things would be discussed in this particular subjects or in this particular classes so that you could have a wider definitions or wider understanding of whatever you are studying in respective to a particular subject. Okay, so a bostokini, don't miss it out. Okay, if you wants to have a look at this particular books as well as this course, this is particularly the demo classes where you can find all the other types of demo classes basically by scrolling down. Okay, so this is the IR demo class. You will get the demo class of the polity, you will get a demo class of geography, you will get a demo class of history. Good ekhini pai jaba. Okay, so after viewing this demo class and how effective this demo class is yours, you can choose the relevant options with respective to your foundation as well as the mains courses. Okay, done? Chalo. Etia jodi moi yate ahu about the guided principles in association with the objective of India. To yate moi Panchilor kotha tu koboi lagibo. Okay, which directly arose between India and China back then after independence. Okay, to a Panchil to ke violate kori pelai China among 1962 attack korisile. Okay, so yate Panchilot ki koa ase 5 taboos which used to govern the personal behavior of Indian monks as described in the ancient Buddhist scriptures, and under Nehru this idea was to become a central theme guiding the relationship among the international states, and the same principle was proposed to govern the India-China relationship, which was enshrined in a trade pact between the two countries, streamlining their bilateral trade operations on Tibet. Okay, jetia China Tibetok annex korile, we were the first country to accept the one China policy. Our tetia, I can directly say that it was a great mistake done on our part to accept this one China policy. And therefore, we considered today that Tibet is an integral part of what? China. But actually it is not. We never shared a boundary with China. We shared a boundary with Tibet. But at some point of time, because of this Panchil agreements and because of various lacunas that has been seen at this point of time, we can say that today we consider the one China policy from where Tibet became a part of China. Okay, so etia a Panchil principles or ki asile yare likha ase swa mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty jitu China nokore ketio, mutual non interference in each other internal affairs jitu China o ketio nokore, equal and mutual benefit working relationship hetu nokore, mutual non aggression to koriye thake, peaceful coexistence. So at some point of time this was directly drafted back in April 28, 1954, and this was the main guiding principles through which we tried to analyze about the various relations with respective to China as well as the other countries, other neighboring countries basically. Okay, it India US or logot amar kono boundary share nokore then obviously eblak kotha nahe. But at some point of time we directly try to take care the relationship of this with respective to countries which are basically in our neighborhood. So neighborhood or logot ami jodi a pasta agreement jodi bhalke follow koru and the other country also should follow this,
that at some point of time there will be peace and harmony all prevailing in this region of South Asia. But আমি দেখো যে এটো কেতিয়াও ফলোই নহয় এতিয়া এই পাঁচটা প্ৰিন্সিপল can I say that পাকিস্তানৰ লগত ফলো হ'ব obviously not এই পাঁচটা প্ৰিন্সিপল বাংলাদেশৰ লগত ফলো হয় নেকি obviously not so at some point of time it is difficult for the countries to maintain the relationship with respective to this particular five dynamics তো হেতুকে আমি কিহত কৈ আছিলো পঞ্চশীলত কৈ আছিলো তাৰপিছত আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছিল নন এলাইনমেন্ট you can see this five figures who started the movement called as the NAM non-aligned movement because we know that right after the World War II that ended around in 1945 and the establishment of the UN we all know that the whole world has been divided into two blocks one is represented by US and the another is represented by USSR US followed the capitalist principle and USSR follows the socialistic principle. So Etia, capitalist USS has dominance over the whole countries and they try to interpret that all the countries should follow the capitalist US policies. And even USSR directly wanted that they should go ahead in dominating the whole world through the socialistic principles. So there is a difference between these two. So তাৰ কাৰণে the whole world was divided between two আৰু এই new countries বিলাক countries like India countries like Indonesia countries like Ghana so এই new countries বিলাকে কি চাইছিলে যে আমি কোনো পক্ষত না যাও না ক্যাপিটালিষ্টত যাও না সোশ্যালিষ্টত যাও আমি কি হৈ থাকিম আমি নন অলাইন হৈ থাকিম that means it aimed to maintain the national independence in foreign affairs by not joining any of the military alliance formed by the USA and Soviet Union বুজি পালো নন এলাইনমেন্ট কি হয় মিন্স মই না ইউএস এর ফালে গৈছো না ইউএসএস এর ফালে গৈছো মই নন এলাইন হৈ আছো মই না এটুক সাপোর্ট কৰিম না মই হিটুক সাপোর্ট কৰিম আই এম টোটালি নন এলাইন so that is one of the core principle in association with non aligned movement so India played an important role in forming the non aligned movement and leaders like Jawaharlal Nehru Gamal Abdel Egyptor Sukarno Indonesia Nkrumah Ghana and Yugoslavia's Joseph Broz Tito okay aru Yugoslavia ta first non-aligned movement or form hoisile 1961 ot okay so ei bostu to amar ahi jay ebilako amar ki hoy eta principles hoy in relation to international relations okay so therefore NAM was crucial for India for at least two regions ki hor karone because it allowed India to take independent international decisions and it enabled India to balance the two superpowers as neither of the superpower could pressurize India to take her for granted okay karon jodi ami USA choose korilu heten ba jodi ami USSR choose korilu heten so at some point of time it would have been difficult for us to balance these two superpowers azir dinot ami balance kori asu because today we are liable enough azir dinot ami iman khini stable ba azir dinot ami iman khini liable that we are balancing it very well but at some point of time we can directly say that during the time of our independence or during the time when we directly got independence it was difficult for us to balance these two superpowers which were super giants at this point of time Russia to kiman dangor territory asile USSR okay USA horu country ekhon asile as compared to Russia in terms of space okay but in terms of power USA was more productive as compared to USSR okay USSR hetu time ot kihot bhal korisil space ot bahut bhal korisil space ot okay Soviet Russian okay gutekhini bahut bhal korise so that was very important thik ase so etia India e dutar karone naam tu choose korisile tapsot ahisile anti colonialism okay so we all know it can be broadly defined as a theoretical framework analytical tool and grounded place based practice oriented towards resisting fighting against and disseminating the aims of colonial regimes mane British e korisile gute world khon occupy korisile USA thumaisile India thumaisile South Asia thumaisile Africa thumaisile so they have got a colonial mindset okay they have got a superior attitude so they belongs to the superior race buli koisile jitu ami ko je Caucasian race superior race buli bhabisile nijoke sob jagara superior buli bhabisile aru tar karone ami dekhisilu je tetia dinot bahut khini anti colonialist ideas propagate hoisile so hebilak ahi je amar anti colonialism thik ase tapsot
So, India's anti-colonialism was inspired by diverse political, economic, religious and ideological factors but mobilized towards the common goal of freedom from British domination through different methods. And these different methods can be satyagraha, different methods can be the non-violence, different method can be the pressurized pressure from the revolutionaries like Bhagat Singh, from Subhash Chandra Bose, formation of the Indian National Army. So, a bostu bila jodi ami dekha pao. So, at some point of time, this was some of the ideas which propagated during the time when the British were in power in our country. Yate moi aru eta kotha koilu tumaloko horuke je we have even started the one-to-one mentorship. Okay, one-to-one mentorship from the expert faculties which you can see over here. Okay, even I am included in this particular team where we will provide you some of the expert thing associated with the or directly some of the interaction with the faculties concerned who has got an experience in attempting some of the exams both for UPSC as well as APSC directly up to the level of interview. So at some point of time, you have to go ahead with the strategy, answer writing practice, topic enrichment, time management, static dynamic topic, keneke ami tackle koribo lage, etu ami one-to-one mentorship dim. One-to-one mentorship. Okay, yate kono batchor kotha nahe. Okay, faculty jon thakibo aru logote student jon thakibo. To yar dujoner majot ki hobo? Interaction hobo in relation to all these things. So if you want to join us in this particular program, you can call us via our number. You can see over here. Yet number black dia ase. Okay, tar upor jodi a crash course to jitu ami already kotha to kolu. So a crash course to jodi lobo mon jitu aji ami pohi asu eneke jodi aru ami janibole mon about IR, about the various perspective of IR, tetia hole you can call us via our number where you will get the list of things associated with the subjects which we needs to tackle in your upcoming mains. Ki approach lobo lage, keneke lobo lage, he bostu to ami sabo lagibo. Okay, so these are the courses which are basically provided to you in this particular terms, and therefore through this you will be getting some of the in-depth knowledge about how to write, what to write and when to write something associated with that particular topic. So a bostu bilak ami jodi sai lo, that would be very much favorable for you. Etia coming to this particular topic which is known as anti-imperialism. Okay, ami colonialism to pohilo, etia ahile imperialism. Etu bostu ki hoi jay? In political science and international relations, is opposition to imperialism or neocolonialism. Anti-imperialist sentiments typically manifest as a political principle in independent struggles against intervention or influence from a global superpower as well as in opposition to colonial rule. So imperialist power means what? What do you mean by imperialist power? Yat ki koise imperialist power? Anti-imperialist sentiments typically manifest as a political principle in independent struggles against intervention or influence from a global superpower. Etia kalipurhi jodi India kiba eta decision loi ase. Aru ei India decision tut kalipurhi USA pressure di ase. USSR supposedly Russia pressure di ase, France pressure di ase, Germany pressure di ase. At that point of time, anti-imperialist tendency to create hobo within the ambit of India. Because at some point of time, it would be difficult for us to maintain the balance which we are balancing being an independent country. Aru tetiai ei concept to start hoy, ei feelings to ba ei theory to start hoy which are basically known to be anti-imperialist in nature. So ei kotha bilak ami pohibo lagibo kot international relations. ঠিক আছে? So you can see as a self-conscious political movement, anti-imperialism originated in Europe in late 19th and early 20th centuries in opposition to the growing European colonial empires and the United States control of the Philippines after 1898. So keneke ami jibla colonial powers hoy, keneke tekhetholok ami otorai nijor sinta dhara khini agbohai loi jam for the development of our people, he tendency to ami ki hoy boli koi aslu anti-imperialist tendency. Okay, so এই বস্তুটো বহুত বেছি হৈছিলে during this particular time period of 19th century, যেটো আজিৰ দিনত আমি দেখা পাওঁ যে it has gradually slowed down. Okay, so এই বস্তুটো আহিলে. So ইয়াতে ধুনিয়াকে মই এটা particular difference দি থৈ দিছো তোমালোকক about colonialism as well as imperialism. যে how colonialism can be differentiated out from imperialism. বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ডিফাৰেন্স হয় এইবিলাক বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনিওয়ান হু ইজ এপিয়াৰিং ফৰ ইভেন ইউপিএসসি দিস থিংস আৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এপিএসসি ত এই বস্তুবিলাক খুদি লব পাৰে হোৱাট এবাউট কলোনিয়ালিজম হোৱাট এবাউট ইম্পেৰিয়েলিজম কি হয় কি নহয় খুদি দিব পাৰে এই বস্তু ইয়াত গুটে ডিফাৰেন্স টু ধুনিয়াকে বুজোৱা আছে
ওকে তোমালোকে যেতিয়া আমি আগৰ ক্লাছবিলাকত আমি যেতিয়া আমি আকৌ পঢ়ি গৈ থাকিম লাহে লাহে ছাবজেক্টছবোৰ বা টপিকছবোৰ এট ছাম পইণ্ট অফ টাইম আমি এইবিলাক বস্তু ইন ডেপথ ডিছকাছ কৰিব লাগিব হোৱাট ইজ কলনিয়েলিজম হোৱাট ইজ ইম্পেৰিয়েলিজম তো ইয়াত গোটেই ডিফাৰেঞ্চটো আছে তোমালোকে এই PDF খনত যেতিয়া পাবা PDF খনত তোমালোকে গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰা ওকে বস্তুবিলাক বুজিলা তোমালোকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আহি যায় কি আমি এন্টি কলনিয়েলিজম পঢ়িলোঁ এন্টি ইম্পেৰিয়েলিজম পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া আহি যায় আমাৰ কি এন্টি ৰেচিজম এন্টি ৰেচিজম মানে কি এন্টি ৰেচ আমাৰ তাত কোৱাই আছে আৰ্টিকল 14ত নো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ কাষ্ট ৰেচ ছেক্স এণ্ড ৰিলিজন or even place of birth. So I cannot discriminate someone on the basis of race. It recently as on leader কৈ আছিলে about North Eastৰ কথা that North East peoples look like Chinese, okay, South peoples look like Africans এনেকৈ কথা কিছুমান কৈ আছিলে so these are what? These are racial comments. Okay, so এই বস্তুটো হ'ব নালাগে আৰু এই বস্তুটো গ্লোবেলি আছে এইটো বস্তু গ্লোবেলি আছে even if you go to USA you can feel the discrimination that are faced by the peoples who belongs to this region of Japan, to this region of China, okay, to the region of South Korea, difference feel kore. So, etia anti-racism encompasses a range of ideas of political actions which are meant to counter racial prejudice, systematic racism, and the oppression of specific racial groups. Jenika moi kolu Caucasian, they are directly tends to be some of the superior race. Tade nijoke superior boli bhabe. And whenever I am referring about the superior race, so তেতিয়া যেতিয়া তাহাঁতে superior বুলি নিজকে ভাবে the whites নিজকে white বা নিজৰে raceটোক superior বুলি ভাবে they will try to discriminate with the other peoples and which may be detrimental to someone who is from the other race so হেতুকে আমি কি কৈ আছো anti racism so who somewhat may be white who somewhat may be black তো এইবিলাক বস্তু আমি পঢ়িব লাগিব in anti racism okay So ইয়াতে গোটেই বস্তু লিখা আছে ওকে সো আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি আছে মোস্ট ডাইভাৰ্স কান্ট্ৰিজ ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড তাৰ কাৰণে আমাৰ এই বস্তুটো বহুত বেছি কাষ্ট সিস্টেম আছে আমাৰ কাষ্ট সিস্টেমত ওয়্যাৰ শূদ্ৰজ আৰ কনসিডাৰ্ড টু বি আনটাচেবলস এইবিলাকটো আছে ব্ৰাহ্মণ হৈ গল বা ক্ষত্ৰিয় হৈ গল বা বৈশ্যজ হৈ গল বা শূদ্ৰজ হৈ গল দে আৰ কনসিডাৰ্ড টু বি ফ্ৰম দ্য লোৱাৰ লেভেল তো এইবিলাক বস্তু আছে আমাৰ ইয়াতে ওকে সো তাৰ ওপৰত মই এটা আৰু এটা কথা কৈ দিও এবাউট দ্যাট উই হ্যাভ বিন স্টাৰ্টিং দি APSC Mains Crash Course আৰু তাৰ লগত আমাৰ এয়া টেষ্ট সিৰিজ আৰম্ভ হৈ আছে ফ্ৰম 18th May okay 18th May পৰা আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ আৰম্ভ হৈ আছে so you can directly attempt this test series which is a well defined test series which includes both the static plus the dynamic part okay আৰু এই টেষ্ট সিৰিজ বিলাক well defined হয় okay you can take this test series with evaluation and without evaluation okay but তোমালোকে model answers সবতে পাবা you will get model answers in everywhere okay be it in respective to any paper but yate static plus dynamic দুইটাই cover হৈ আছে and but the difference is that you may take with evaluation and without evaluation without WTH okay so it is starting from 18 May so if you have any queries related to test series you can call us via the numbers given below okay all good so etu already discuss korilo about the foundation mains courses crash course where you will get the offline and the online sources gutekhini pai jaba okay so that is all for today from my side okay so tumalogok jodi aru kiba like help lage you can call us free in our number 9127515541 okay or else if you wants to look forward with various other demos of classes you can refer to the links and also to all the other videos which are referred to as demo videos of the respective faculties which you will get in the classes of the mains crash course as well as in the foundation courses so I hope that we will see you both and we all will interact in the upcoming times through various courses okay so see you then and take care